హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మాత్రం ఒక మంచి యాప్ అప్లికేషన్ తీసుకొచ్చాను. అది చాలా బాగుంటుంది అండ్ మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో అలాగే మన తెలుగు A to Z 30 ఛానల్ లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి సపోర్ట్ కూడా చేయండి. సో ముందుగా మనం ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళిపోయి ఇందులో ఇక్కడ కలర్ కాల్ స్క్రీన్ అనేది ఉంటుంది. సో ఈ కలర్ కాల్ స్క్రీన్ ఏదైతే ఉంటుందో, సో మనం ఎవరికైనా కనుక కాల్ చేసినప్పుడు కనుక మనకు ఒక కలర్ కానీ ఫ్లాష్ లైట్ కానీ వస్తూ ఉంటుంది. చాలా డిఫరెంట్గా చాలా సూపర్గా ఉంటుంది అండ్ మీకు కూడా నచ్చుద్ది. ఇక్కడ నుంచి చూస్తున్నాం. సో ప్లీజ్ ఎనేబుల్ స్క్రీన్ పర్మిషన్ టు యాప్. సో సెట్ కాల్ స్క్రీన్ కింద సెట్ చేసుకోమంటుంది. సో కలర్ కాల్ అలో చేసేసినాను నేను. ఇక్కడ మనకు డిఫరెంట్ కలర్స్ ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయి. మనకి ఏది నచ్చితే అది మనము ఇక్కడ సెట్ చేసుకుంటే కనుక మనకు ఆ కాల్ వస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇది సెట్ చేసినాను అనుకుందాం. ఎలా చేసేసిన సో అప్లై ఆన్ చేస్తున్నా. సో కరెంట్ థీమ్ ఇది ఉంది. ఇది పిక్ చేస్తే కనుక మనకు సో నాకు కాల్ వస్తుంది. కాల్ వస్తే ఇలా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్, ఇలా ఉంటుంది. అలా కట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇలాగ డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్స్ కింద పెట్టుకోవచ్చు. సో ఈ వీడియో కూడా నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.